chochote. Ngoja mama aongee. Sogea hapa kwa hii group. Kaa tu hapa na wewe. Kaa hapo kama. Okay, we can start. So I finish. So we can do 3 topics. Baka fine. If you don't mind, I can start it. If you don't mind, I can start. Kama unyamaza, unajua itakuwa captured hapo kwa TV. Nyamaza tumalize kwanza. Akupatie link. Bado hajaweka on hiyo. Unajua kamera napenda kuweka on. They have very terrible. Naomba tunyamaze kidogo. Hii ni manifesto yetu yote. Kwa hivyo itachukua maybe dakika 10-15 hivi, lakini naomba utulivu wenyu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Sami, usinyamazishe watoto nyuma please. Watoto pakelele kiasi. Sawa. Haya. Hamjambo nyinyi nyote? Karibuni sana. Hii ni press briefing ya team Aminia Mama. Kwa majina naitwa Patience Nyange. Mimi nikiwa ni mmoja wale ambao wanaonia kiti cha ugavana Taita Taveta. Niko na naibu wetu hapa Mr. Habel Mwaka. Na sisi tutasoma statement yetu kwa Kiingereza kukueleza tu kwa ufupi tunatarajia kufanya gani Taita Taveta kwa muhula huu ujao. Maana tayari kama tulivyosema na kama vile kila mtu alivyokubali, mwaka huu katika kiti cha ugavana zamu ni ya Mao. Tuko pamoja? Asanteni sana. Official unveiling of Patience Nyange's Manifesto in Voi on Thursday, 28th July 2022. Good afternoon all and welcome. It's an absolute pleasure to be with you today. Ladies and gentlemen, for the last 3 months, we have been in the field sharing our manifesto with the electorate. Additionally, it is important for us to share the same with those who, in one way or the other, might not get an opportunity to engage with us face to face. For that reason, today we have a mini launch. The last 10 years of devolution have been very painful experience for the people of Taita Taveta County, who have yet to enjoy meaningful and sustainable development by any sort or standard. Many people are angry and worried about the state of the schools, hospitals, roads, food security, and the much more in the local communities. Taita Taveta County has been on the verge of crumbling, but only stands by the grace of God. Because of love, compassion, resilience, and determination of our people of Taita Taveta, and to which I say from the bottom of my heart, thank you for staying put. Elections matter. The quality of local services and local representation matters even more. The election is particularly crucial because we now fully understand what it means not to have the value for our money and a leadership deficit in a county with vast natural resources and minerals. This election comes at a time when the situation in Taita Taveta County is acutely serious. The righteous and depictable leadership we have today has sparked a crisis which demands a decisive response and collective action from all the people of this great county. Today we urge all stakeholders in our community to join us in solidarity with the people of Taita Taveta County to tirelessly fight to repossess
reorganize, reignite, rebrand, and reposition our county as we reclaim its integrity and lost glory. We have been in the field for the last 14 months, and we know just how hard things are for the people. But we must say that understanding alone is not enough. People want hope grounded in a plan which offers clear and practical pathway out of the mess. For the last 10 years, we continue to witness rising in cost of living, more severe than most of us have ever known. People are struggling to survive. The sick are dying. Our children are malnourished. We cannot afford to pay fees for our school-going children. The youth are losing hope. They are unemployed. Our women are living in desperation. We all cannot pay or access essential needs and services like food and health. Our manifesto will cure the existing inequalities and disparities and is an outcome of robust and vibrant process that has put the people at the center of development. Our manifesto is by the people for the people. It is not about fancy headlines and colorful pictures. It is not about dreams, but vision. It is about the reality we are faced with. It offers practical solutions. It is not about village politics or obsession of politicians and what they've been able to do either as governors, members of parliament, or senators, but about the issue that matter to the people across the entire county, Taita Taveta. Indeed, it is the people's manifesto. It raises to all the challenges before our county after 10 years of devolution and speak to what Taita Taveta County needs for the future. Our manifesto sets out plans for Taita Taveta County of new opportunities for all of us. Our manifesto is about making the difference, not spotting the difference. Our manifesto is of hope. A manifesto that will bring real change. Those who do not want real change will resist this manifesto and say it's impossible to achieve. But do not listen to them. We are offering something different, a 5-point agenda, long-term vision, and long-term policies. Our focus will be in the following key areas: investment and business opportunities, that is number 1. Improved healthcare, number 2. Number 3, improved education. Number 4, youth and women empowerment. And number 5, good governance. We think about the last couple of years, how we all had high expectations on devolution, how we pulled together, and sadly, how the community has been duped and failed thanks to bad leadership. What we need is nothing short of courageous, consistent, compassionate, and capable leader with the ability to engage, enlighten, equip, enable, empower, encourage the people to have the desire to change and weed off decades of limitations and their potentials rather. We know that by working together, the right leadership, we can confront the challenges we are facing today and build a better tomorrow. Our manifesto outlines the ambitious plan that my administration will prioritize. The immediate task before me is to support families through the current cost of living crisis, not just in words, but in action. Our cause, of course, supporting household budget has been kept
has been a key priority for me throughout my entire campaigns. We will ensure that there is progressive legislation to create an enabling and conducive business environment for investment. Investments will create jobs, so our young people will wake up with sense of purpose and will go to bed with sense of fulfillment. By doing so, we will help end economic inactivity while creating opportunities. Through investment, we will look to improve our infrastructure to allow our people to be more connected, delivering high-quality transport networks, as well as ensuring our target on social security is met. In our vision, devolution has to be further. Power has to be devolved to those in the hills and lowlands, and from the county assembly and offices to communities, and as close to the family unit as possible, because that is where you make real change. We need a strategic outlook towards the future, not a short-term elastoplast. We want the elderly, men, women, and our young people to see that coming out to vote is a civic duty. Those disaffected or marginalized to see that there is a vision for the future, because Taita Taveta County deserves better leadership. There will be free healthcare service. There will be free health services and prescriptions in all our publicly funded health facilities through a robust health insurance program. At 70 years, the elderly will no longer go to hospitals because we promised to offer mobile medical services at the grassroots level. In addition, there will be a free early childhood education coupled with a transformational wraparounded child care system. We will provide free school meals to all children in the ECDs and primary schools. Further, there will be free secondary education scholarships, not bursaries, take note of that, for all those who qualify to join schools, and fully paid application for those joining public universities. For purpose of, we promise to scrap all punitive taxes for our hawkers, mamambogas, border riders, and those under the special categories such as women, youth, people with disabilities. We will reduce or totally remove multiple license fees that many small and informal businesses have to pay in order to conduct their trade. We will legislate, amend, or repeal restrictive bylaws on trading, land use, and other regulations that prevent people from earning a living. Levies will not be imposed unilaterally, but decisions will be arrived through a consultative process that creates ownership, advance, and embrace a fair levy regime. We will have open government and governance structures that entrench integrity, accountability, and transparency in the workings of government, including opening up tendering processes to public scrutiny, access to budget, financial transactions, and budget cycles, ensuring meaningful public participation in decision-making, prioritizing county projects, programs, policies that are people-centered, effective, and efficient feedback mechanisms. Our plan is not about protecting existing cost of living policies. It is also about using all the powers and resources at our disposal to deliver as much help as we can now and in the future. We pledge to battle
We pledge to battle hard to secure and build a social security safety net for all our people through creation of a consolidated fund, which shall draw resources from wildlife and mining. We shall begin by offering target support to help lift families out of poverty. It is one of the most ambitious interventions in the history of devolution, which is a game changer in the fight against poverty. Okay, I'll continue from where he's left. These funds that we're talking about from the county will be channeled to each household as a monthly stipend that will also be used to fund education, health, water, infrastructure, and other essential services. We'll work closely with the Council of Governors, the national government, the Senate, the National Assembly, and our own county assembly to build a system based on fairness, dignity, and respect, and explore how best our community can benefit from its own resources. As you all know, that Taita Taveta has vast resources. We intend to ensure that skills development programs are more closely aligned to the job opportunities and economic development programs in communities. Our administration will drive local economic development through faster implementation of the economic reconstruction and recovery plan, as we also strengthen social security measures for vulnerable groups. We are committed to making sure that our staff are competent, experienced, and have the necessary training and support to execute their duties in service to communities. This manifesto is our plan and our sacred pledge for the next 5 years. With the forthcoming elections, we have an opportunity to revitalize and renew our county. Together, we'll have an opportunity to turn our county government around. Ladies and gentlemen, the deeply damaging decisions of the past and current administrations were not necessary. They were not founded on any ideology. They were deliberate. They are harmful. We know that unless you, the voters, actively partner with us in our mission to build better communities, we will not be able to achieve the pledges we make in our manifesto. This is the difference between my administration and the past ones. We need to decide if we want to continue to live in a county where scandals, sleaze, contempt for the rule of law, contempt for democracy, and the institutions it depends on is fast becoming the norm, or a county that will deploy all our vast resources to tackle inequality and poverty and build a fairer society. The centerpiece of this manifesto is a commitment to making Taita Taveta Kenya's model county of its people and the #1 learning society. To us, investment with education is the absolute key to our success in the years to come. Our goal is ambitious, as you can all see. We make no apologies for that. We must be ambitious for our county. It is achievable with practical policies to increase opportunities and raise our standards. All the manifestos that have been launched are similar in so many ways. We talk about health, education, agriculture, infrastructure, education, and much more. What we speak is the end, but not means to the end. Only we, Aminia Mama team, will make a difference that we have clear commitments to do something about it. Our county, Taita Taveta County, although a relatively small one, can for the very first time be a beacon of hope, where dignity and respect for all human rights and justice for the oppressed and dispossessed is dispensed. We can be a positive voice to the national stage. This 9th of August election is a clear choice facing the people of Taita Taveta County. It is a choice between action, compassion, leadership, or self-interest, complacency, and sleaze. To the people of Taita Taveta County, don't let others decide what your future will look like or be like. Let's tell the naysayers and pessimists that we know what we know and think of their antics and their inaction. But most importantly, let's vote for a better future and a plan for a better tomorrow. When you can no longer put money in your pockets, or your profits never seem to go up, your bills never seem to go down, your public service only seems to get worse despite the failed efforts to launch mediocre projects and promises, then it's simply not working for all of us. And that's why so many people in Taita Taveta County seem to have given up on politics and politicians. That's why you hear people say about politicians, ni wale, they're the same crew. Well, not anymore, because this year we're offering something different. We will deliver real change for the many and not just a few. For the very first time, your vote will be more powerful than the lies that have been peddled for the last 10 years. This is why we pledge today, that once we are elected to office, we will protect and prioritize these policies.
A vote for Patience Nyange and Mr. Habel Mwaga is an investment in a people-centered leadership that is down payment on a better and a prosperous Taita Taveta County. A vote for Patience Nyange and Mr. Habel Mwaga ensures that the employed persons can get access to opportunities. It is a vote for inclusivity because the vulnerable in our community will have a say. It is a vote for Mao and Apa who cannot afford a decent meal for their families. It is a vote for the child who cannot get access to good education. It is a vote for those who are dispossessed of their lands and heritage. It is a vote for the many women, men, and young people who cannot access affordable quality health care. It is a vote for the teacher and student who needs an enabling environment to thrive. It is a vote for public participation. It is a vote for the qualified, wise, inclusive, capable, and people-centered leader. We urge you to vote against impunity, malpractice, vote on looting and mismanagement of public resources. Vote against the hands-off and decisive leadership. Vote against the self-seekers and cowards who cannot defend the rights of our people. Vote out those who continue to viciously attack and inflict more pain and suffering on the very community they purport to serve. If you're a patient, a doctor, a nurse, a young person, a laborer, a teacher, a hawker, an ordinary trader, a boda rider, a professional, a taxi operator, a shopkeeper, a farmer, a businessman, a community leader, a cleric, a miner, an investor, or you are employed, this manifesto is on your side. Let's take our independence from the hands of politicians and give the people of Taita Taveta the final say. Together, we commit to transform our economy, the lives and livelihoods of those that no one held their back or left behind. We are proud of the actions we're taking, and I'm equally determined to see our ambition even further. What our people want is a united, renewed, and revitalized county. This manifesto strikes a new deal with the people of Taita Taveta County. For the very first time, we are offering a new approach and clear commitment to specific improvements. And more than that, the guarantee that every shilling will be received will be accounted for and will be spent to deliver higher standards and better services. We will see to it that we will deliver the real value for taxpayers' money. People do not want broken promises. They do not want any more wasted taxpayers' money. We will show them that how their money is being spent, what improvements have been achieved with their taxes, and give them the chance to say what they would like to see, more spending or cuts on spending. With this manifesto, we turn our back on the past and turn a new face to the future. We confidently say that things will be different from the Taita Taveta County that you've known before. Together, we can all make a difference, and we are determined to make the difference. Today, we seek you, all voters of Taita Taveta County, to vote for a new government. Vote for Patience Nyange on the 9th of August 2022. We ask you to give us a resounding mandate to fix Taita Taveta County and every other town, trading center, village in the rural areas of this county. A vote for Patience Nyange and Mr. Habel Mwaga is a vote for progress, prosperity, and prosperity. God bless you all, and God bless Taita Taveta County. Thank you. Asante sana. Thank you, members of the press. If you have any questions, we are happy to field the questions. Can you react on IBC? We've been having issue national IBC, but of course can affect also, the chain of runs down to the roots program. What's your reaction at people giving a doubt to IBC? The other day we had 3 people only have status for IBC. Does it draw any kind of concern to you as a candidate? We are only having 10, after today, 10 days to go to the election period. With the preparedness of IBC, what is your advice to leaders who are attacking IBC? They are saying they do not have faith in IBC. As a leader and a person who is also in the ballot, what is your advice to people concerning the preparedness of IBC in this election? Well, I think as we are... Kindly, could you please summarize your manifesto for the common people
that just a summary. Yes. Okay. Yeah. So I think as we all know, we have about less than 15 days to go, about 10 to 12 days before the election day. So as it is now, a lot of people have expressed their fears and have expressed their uncertainties on what will happen between now and then, and whether IEBC is qualified to conduct this election. And I think the chairperson, Wafula Chebukati, has been in the forefront to explain that they have prepared and that they have gone to various places to teach people on what to be expected. So what we can do for us as candidates at this point is to fully trust them, and that we know, should we have any worries, then we are able to know the channels of communication. In Taita Taveta County, we already in a group, all of us under the management of IEBC in Taita Taveta, we all can communicate to each other, so we have progressive updates on what it is that we need to do. As of yesterday, there was already a training on the agents that are supposed to be, our agents within the election day. So we already have continuous processes that is ongoing, and I believe that's happening in all the counties. But it's fine for everyone who has probably doubts on something that is happening to channel the same to IEBC. So we are not very worried that we will probably not see the best. We want to believe that the authority given to IEBC will be the authority that will be used even at the local, at the counties. So we are fully cognizant of the efforts that they're putting in place to ensure that this election will be fair, credible, and that everyone else will be able to see that it's been conducted rightly and credible. And then I think that answers the question that you both raised. Kwa Kiswahili, manifesto yetu ambayo tumetoa hii leo, tumekuwa tukitembea mashinani tukieleza watu kuhusiana na yale ambayo tunatarajia sisi kama timu ambayo tunajiita timu Aminia Mama. Nikiwa mimi Patience Nyange pamoja na mwenzangu naibu wetu Mr. Mwaka. Tumetembea katika maeneo mbalimbali ya Taita Taveta, na tukisema sisi mwaka huu tunajaribu kusema kwamba tuko hapa kuleta mabadiliko Taita Taveta. Kwa mara ya kwanza sisi tumekubaliana kwamba tunaamini mwanamke anaweza katika uongozi huu. Na manifesto hii itamhusisha kila mmoja, mama, baba, kijana, mzee, uwe mlemavu, uwe sawa, kila mmoja ako na nafasi ya uongozi ama kushirikishwa katika uongozi wa county. Mambo matano ambayo sisi tunaleta katika timu yetu mwaka huu ni kuhakikisha kwamba kuna ujenzi wa viwanda Taita Taveta, ikiwa ndio kigezo kikuu zaidi katika manifesto yetu. Vile vile tunaangazia kwamba tutashirikiana sisi sote kuweza kuimarisha na kuboresha tiba na afya Taita Taveta, ikizingatiwa hivi sasa mahospitali nyingi hakuna madawa, ikizingatiwa hivi sasa wagonjwa wengi huelekea hospitalini na kukosa madawa, na vile vile madaktari wetu hawalipwi kwa wakati ufao. Kwa hivyo sisi tunasema kupitia zile pesa tutakazozitengeneza kupitia viwanda vyetu, basi tuna nafasi ya kutengeneza pesa mbadala ili kuhakikisha kwamba mambo mengi yanaweza kusimamiwa na zile pesa tutatengeneza kutoka kaunti ya Taita Taveta. Vile vile tunahakikisha kwamba tunaboresha elimu Taita Taveta. Kwa mhula huu ama mihula miwili tuliweko nayo hivi sasa, tumeona kiwango cha elimu kizidi kudorora Taita Taveta. Na sisi tunaamini kwamba hii manifesto yetu itakuwa ni kuinua kiwango cha elimu Taita Taveta, ili kila mmoja wawe wa shule ya msingi, wawe shule ya upili na hata vyuo vikuu, basi wote wanaweza kufaidika na elimu ambayo itakuwa ni elimu bora Taita Taveta. Tukizingatia vijana wetu, uwezo kwa vijana, nafasi za kazi na ajira kwa vijana, ni ajenda yetu ambayo hivi sasa kuangalia katika kaunti ya Taita Taveta. Tumetembea kuongea na vijana wetu, tumetembea kuongea na kina mama zetu ambao wanatafuta kazi, na wengi kwa ukweli wanaweza kuendeleza maisha yao zaidi na yakawa ni bora zaidi iwapo sisi tutasimama kuwatafutia ufadhili, kuwatafutia nafasi za kazi na kuhakikisha kwamba wanaweza kuendeleza maisha yao hapa Taita Taveta. Kwa hivyo vijana wetu ambao wanamaliza shuleni, wanatafuta nafasi za kazi, wale ambao wako katika mirongo tofauti tofauti, kwa mfano vikundi vya bodaboda, kuwaletea ufadhili kujiendeleza, basi wote tuweze kuwatafutia nafasi mbadala za zile kazi ambao wangetaka, na kuhakikisha kwamba hapa nyumbani kwao basi riziki yao iko hapa, kila mmoja na chakula chake mezani na pesa zake mfukoni. Na vile vile tunaahidi kwamba tutakuwa na uongozi bora. Kwa mara ya kwanza sisi tunaahidi tutakuwa ni viongozi wa kukua mashinani, kuweza kuongelesha wananchi wetu, kuwashirikisha katika kila kitu ambacho kitakuwa kinafanyika hapa Taita Taveta. Tutawatembelea vijijini, vitongojini, kuweza kujua shida zao ni gani na kuwashirikisha katika zile miradi ambazo zitakuwa zinafanyika hapa Taita Taveta. Kwa hivyo sisi tumekuwa tukitembelea wananchi kuweza kujua shida zao. Wengi wanalalamikia uhaba wa kazi, wengi wanalalamikia ukosefu wa ajira kwa vijana wao, ama ukosefu wa ajira kwa kina mama zetu na kina baba zetu. Tuwafanye kazi wa biashara ndogo ndogo pia kuweza kulalamikia zile taxes ambazo wao wanatozwa. Kwa hivyo tunashirikiana sisi sote kuhakikisha kwamba Taita Taveta kwa mara ya kwanza itakuwa ni kaunti na mjali kila mmoja. Uwe mchuuzi wa biashara zako ndogo ndogo, uwe mkubwa na biashara zako kubwa kubwa, uwe mwalimu, uwe mchuuzi wa kawaida, uwe kijana wa bodaboda, kila mmoja ako na nafasi yake hapa Taita Taveta kujinufaisha nyumbani kwao Taita Taveta.
Pia nimesikia ukiongea kuhusu mambo ya swala la kuwa mtapata ushuru kutoka mbuga ya Tsavo. Unaweza tueleza alikuwa watu vile kumekuwa na hii wito ya kuwa iletwe kwa kaunti. Pia labda wewe are you pushing for the same? Katika manifesto yetu tume highlight kwamba Taita Taveta iko na resources za kutosha. Katika manifesto yetu tume highlight kwamba Taita Taveta iko na resources za kutosha, na mojawapo ya hizo resources tumesema ni madini na mbuga za wanyama. Kwa hivyo kwa kushirikiana na serikali kuu ambayo ndio ina control mbuga za wanyama, sisi tutatafuta njia ya kuweza kuona kwamba wale wanyama na hizi national parks tuko nazo zitakuwa zinafaidi wenyeji. Manake lengo la serikali kuu ni kwamba mashirika kama KWS iweze kusaidia communities zinaishi kwao. Kwa hivyo kupata zile resources kutoka pale haitakuwa kazi ngumu, manake already mbuga yenyewe iko Taita. Na sisi letu ni kuengage national government ili tuweze kuona vile inaweza ikafaidi wananchi wote. Social security safety. Nasema probably kwanza mambo stipend for those wonderful families. Tayari serikali kuu iko na yenu ni kuongezea ambao watakuwa kipata ama ni kushirikiana. Yetu ni kushirikiana na national government katika kuenhance that program, kwa sababu hata saa hizi kuna kwanga na monthly stipend, lakini ninakwambia it's very few communities, very few families that enjoy Kenya, Taita saa hizi. Sasa letu tunashirikiana na national government, sisi tuta identify that group ndio tuweze kushirikiana na serikali kuu ili tuweze kumake sure kwamba kila mtu anafaidi na mpango huo. Mko na kiwango ambacho mmepangia ama mtajadili baadaye baada ya kupata uongozi? Kwa mambo ya kiwango, unajua mambo kama hayo lazima bado yapitishwe kwa assembly yetu hapa. Kwa hivyo hii mambo itajadiliwa kwa assembly na kiwango kitakachopitisha sisi tutakuwa tuna supplement kwa national government ile tutakuwa na plan. Nikiingia uongozini kuna nyinyi na kuna county assembly. Jambo limekuwa ni nyingi na miradi yenu lakini kwa assembly probably wakana yao. I don't know how are you going to relate to county assembly? Currently inasemekana probably kuna kufanya hivi lakini kwa assembly watakafanya hivi. Probably you can also explain about that. How you going to handle that relation to county assembly? Unajua hata sielewi kwa nini kunakuwa na mambo kama hayo. Manake ukweli ni kwamba development yote ya county inakuanga anchored on CIDP. Na CIDP inakuanga inaletwa na wananchi. Watu wanaenda wanaketi, wanajadiliana, wanakubaliana miradi gani itashirikishwa na mambo. Sasa sielewi mahali county assembly na executive wanashindwa kufanya kazi. Manake kama kila kitu kinaingizwa through CIDP na CIDP imepitishwa na wananchi mashinani. Kwa hivyo kile kitu kiko saizi inakaa ni kwamba hakuna ushirikiano, but hakuna mwananchi anahusishwa. Lakini kama mmehusishwa wananchi, umekuja kwa kijiji, MCA ameketi hapa, governor ameketi hapa, wananchi wakapitisha, sioni vile mradi kama huo utaenda tena upe na mtaharuku ikifika wakati wa implementation. Kwa hivyo sisi tumeahidi ya kwamba kuna ushirikiano at all levels. Manake sote tuko geared kusaidia mwananchi. Sote tuko geared ku develop Taita Taveta. Kwa hivyo ile competition imekuwa between county assembly na executive under our watch itakuwa imeisha. Manake hamna competition. Sote tunafanya kazi ya kuendeleza jimbo moja Taita Taveta. Na kwa wakati huu tukiwa katika kampeni zetu tumekuwa tukitembelea watu kwenda katika vijijini ili kuweza kuwauliza ni kitu gani ambao wangetaka. Hiyo yote itakuwa ni part of the county integrated development plan ambayo tunasema CIDP, kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho iko pale ni wale pia wananchi wametaka wao. Kwa hivyo si miradi ya Patience Nyange peke yake na miradi ya wakilishi wa bodi peke yake. Na mara nyingi tumeshinda tukiahidi kwamba uongozi wetu utakuwa ni uongozi utamshirikisha mwananchi na sisi kuwafuata mpaka hadi mashinani. Kwa hivyo kwa mara ya kwanza mtaona gavana wenyewe akiwa mashinani, deputy governor wenyewe akiwa mashinani, MCA wenyewe wakishirikiana kwa pamoja ili zile miradi ambazo tungetaka zifanywe ziwe ni miradi zimeidhinishwa na watu katika hata vijijini. Kwa hivyo kila mmoja atapewa nafasi kwa mara ya kwanza, kutakuwa na mabaraza ili kumhusisha kila mmoja kuweza kujua kwamba hizi ndizo mipango na hizi ndizo pesa zilizotengwa kuhusiana na mradi fulani. Kwa hivyo kwa mfano watu wa Makingali area hapa Voi, iwapo kuna mradi pale basi wote watahusishwa. Kwa hivyo sisi pamoja na mwakilishi wa bodi
kuhakikisha pamoja na seneta, kuhakikisha pamoja na mbunge ama hata na mwakilishi wa wanawake, wote kwa pamoja watakuwa wako pale ili kuhakikisha ni mradi mmoja ambao kila mmoja anajua umeidhinishwa na kila mmoja, na mwananchi mwenyewe pia amehusishwa kupitisha mradi huo. Na pengine mheshimiwa, kuna tukio lolote ambalo umeliona si vizuri katika kampeni zako, hasa tukifahamu kwamba wewe na nafikiri ni kama mkoa wawili wanawake ambao mnagombania ugavana, pengine kuna hali yote ambayo umeshuhudia tukiangalia wagombea wenza ambao ni wanaume? Ukweli ni kwamba wana Taita Taveta ndio hawa, na wote wamenipatia heshima kuu sana. Kampeni zangu zote zimekuwa za amani sana. Ni mara 2-3 hivi tumeenda katika mkutano, na mkutano zikavurugika mara ya mwisho ile katika kutoa asante zetu kwa watu wakiwa pale. Lakini kwa kila mahali ambapo tumetembea wametupokea na heshima kuu, wametukubali na heshima kuu, na wote tumeendelezana kampeni zetu kama miezi 14 hivi sasa. Kina mama wametupokea kama mmoja wao, kina baba wametupokea kama watoto wao, na nadhani kila mahali kila mmoja ametupatia heshima kuu. Kwa hivyo kwa hivi sasa nasema tu kwamba na kuwashukuru kila mmoja ambaye ako katika kaunti ya Taita Taveta. Hatuja kuwa na desturi ya vurugu Taita Taveta, na hata mwaka huu naamini pia hatutakuwa na desturi ya vurugu zozote. Kwa hivyo kwa hivi sasa ni wale tu kidogo kidogo. Kwa mitandao mara nyingi utapata matusi mengi, lakini hiyo ni kawaida, nishazoea. Wananitukana mchana, usiku wanalala, na mimi naendelea na shughuli zangu. Kwa hivyo hiyo imo inaendelea kawaida, lakini sisi tuko hapa na mama zangu ndio hawa wamenitia moyo sana, kila mmoja kusema tuko na wewe, na kila mahali wananitetea wao wenyewe. Vijana wamejitokeza kunitetea. Kwa hivyo ukweli ni kwamba ni heshima kuu ambayo Taita Taveta wamenionyesha kwangu mimi. Asante. Asante sana.